within this discourse when I was speaking about Palestinians here finding themselves in the middle of, civil society violence or civil violence and state violence. A very good example is in 2023, in the summer during Nakba Day, in May in particular, all pro-Palestine demonstrations and Nakba Day commemorations were banned, just like the year before. But interestingly, what you see in these police records that banned each and every single demonstration is that there are police officers sitting behind their desks, writing up a ban, which is then accepted by the judge. And what I found particularly interesting is that there's even they're coining new terms and terminologies. And one of the terms that was coined by the Berlin police in 2023 was annihilationist anti-Zionism. Now, there is annihilationist anti-Semitism. That is one way for Germans to understand the genocide against the Jewish population. As it took place under the Nazis, right? Germans like to put anti-Semitism into at least 9 to 11 different categories, so that everybody thinks it's a force from outer space or too difficult to understand. Although I think racism usually is not that difficult to understand, but we're living in a very race illiterate society in the West in general, and maybe not only in the West. So this policeman sits there and writes up his ban and comes up with a term, or whomever gave it to him, I don't know, annihilationist anti-Zionism. Now that doesn't even make any sense, because you cannot have, an anti-state critique that is annihilationist. Historically speaking, minorities or those who've been framed as racially inferior have either been killed by empires with huge armies or by their own states. Now, to call a small population, because we can also not really say that the demonstrations here are like bursting Germany's police capabilities, right? So for instance, the demonstrations against the war on terror that took place in the beginning of the 2000s were way bigger in Germany. Right now, we see a lot of demonstrations and they're repressed very violently, but they're not comparable to the demonstrations in the beginning of the 2000s that spoke against the war on terror. But yet there is this policeman that says, being an anti-Zionist, essentially, is annihilationist, is an annihilationist ideology. So Israel, a state with, one of the best arms productions and companies in the world, and therefore also army, that is now waging war against several countries. As we see, right? They just bombed Tehran and Beirut within 24 hours. And Yemen before that, right? Now this state is apparently a victim of racism, right? And in the same manner, Germany is producing its own population as the victims of anti-Semitism, of these Muslims that come here, supposedly, and Africans. And as I quoted in one of my articles, as they stated in a parliamentary motion, Africans and Arabs, or Muslims in particular, wherever they come from anti-Semitic breeding grounds. That was the terminology that was used, I think it was in 2018, in a parliamentary motion, right? So it is very, very scary to follow all of these things, but it essentially meant the inversion of anti-racism discourses that I've been talking about in the very beginning, which is, I think, at the root of what we're witnessing, also turns a majority of white Europeans and their states into the victims of anti-Semitism, and Israel as well anyways, right? But I think that is what I find in particular very scary, because no matter what racism we will try to battle in the future or as of now, we do see today states in Europe demanding
to be the ones to have the prerogative, what's the word, the prerogative? No, anyways, to have the right, the sole right, one might say, to define what anti-racism is, and what racism is, and what race is, which is kind of funny because you've always done it anyways, you know, but you've never said that you also define what anti-racism is. So today the state really, not only in Germany, also in the UK, as we know, or in the US, they have in 2019 or 20, I think it was, they came up with this anti-Semitism program, fighting anti-Semitism program, which reads very similar to what Germans have done over the past 20 years. And it reads very similar, you know, like you have all this supposedly progressive language that is now used in order to facilitate state policies that essentially crack down on racial minorities, up to the point where you're either evicted from the country, imprisoned, people are being killed by the police, you know, up to, you know, the more, let's say, liberal problems of not having or not being able to demonstrate in the streets, or speak your mind in public, even being allowed to speak in public, publish what you think you should be publishing as an academic with the right to publish and speak whatever you want to write about, and so on and so forth. And the same accounts for the arts. I would also like to say that although, you know, the people usually hear of the big cases, as you called it, you know, of big professors or politicians or, you know, Varoufakis or one conference that didn't take place. But the majority of people really that are suffering from this are those who are classified as stateless, are refugees, people who are trying to cross borders, people who literally have no, they don't even do anything wrong. They're already policed simply by their mere fact of, you know, coming or being in Germany, right? So that's a very important thing for me to mention, because a lot of people always talk about the arts and academia and stuff, you know. But at the end of the day, we already have so much cultural power, even if we go, you know, unemployed for a long time, you know, which is definitely a pain for your ego, and you can't, you know, you've done all of this bourgeois life work, and then you don't get the pay that you expected after, you know, 15 years of university or shit like that. But the people who suffer the most are those who do not have these bourgeois lifestyles, and I think that should really be emphasized. We're not really the... No pueden darse el lujo de que la opinión pública en los Estados Unidos se vuelque contra Israel. ¿Por qué? Porque eso pondría en peligro la ayuda que recibe Israel de los Estados Unidos, la ayuda exterior en miles de millones de dólares al año que transfiere el Estado americano en llamada Foreign Aid, se llama en inglés, del Departamento de Estado americano a el Estado sionista. Lo mismo en la ayuda militar. Hay miles de millones en ayuda militar que le pasa Estados Unidos a Israel. Lo hemos visto ahora en el genocidio palestino, que cada ciertos meses pasan miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. Cada ciertos meses. Israel no puede vivir sin los Estados Unidos. Israel no sobrevive sin los Estados Unidos. Entonces, tienen que mantener la opinión pública de los Estados Unidos totalmente reprimida, totalmente, no pueden dejar pasar una, tienen que intervenir en el primer momento que hay una disidencia, intervenir, aunque sea la cosa más insignificante. Te hago una anécdota. En la universidad, en mi universidad, la Universidad de California en Berkeley, hubo un consejo estudiantil que pasó una resolución apoyando el BDS, el boicot y divestment, o sea, desinversiones a Israel. Bien, hacer un boicot apoyando de que el dinero de la universidad se desinvierta de empresas o de inversiones en Israel. Eso es un voto simbólico, eso no tiene ningún efecto, porque es el consejo estudiantil, no tiene ningún poder sobre las autoridades de la Universidad de California a nivel estatal, del estado de California. No tiene ninguna relevancia, ningún poder. Pues me puedes creer que ese lobby en Washington ha pasado una cantidad de miles de millones de dólares a una candidatura en las próximas elecciones estudiantiles
a un grupo de estudiantes sionistas para que ganen las elecciones y revocar todas las resoluciones de ese consejo estudiantil. Y eso fue lo que hicieron. Pasaron millones de dólares, revocaron el consejo estudiantil que había pasado las resoluciones y pusieron un nuevo consejo estudiantil sionista para revocar todo lo que se aprobó por los estudiantes. Imagínate, eso es el consejo estudiantil de una universidad cuyo voto es simbólico, que no tiene mucho que, pero no dejan pasar una. Por eso es sistemático la intervención sionista en Estados Unidos, la represión, la censura. Es impresionante. Bueno, al punto de incluso violar la Constitución americana, porque incluso en estados en los Estados Unidos, para tú obtener un empleo público en el estado de Texas, por ejemplo, tú tienes que firmar un papel que dice que tú no puedes decir ni hacer nada contra el Estado de Israel. Que tú no puedes apoyar la campaña de boicot, ni puedes apoyar, o sea, están violando hasta cuestiones como libertad de expresión, que es una cosa elemental de la Constitución americana, están violándola. Hay más de la mitad de los estados han pasado resoluciones diciendo que criticar al Estado de Israel es antisemitismo, un chantaje increíble, porque desde cuándo criticar un Estado te hace anti la población que representa ese Estado. ¿Desde cuándo criticar el Estado mexicano te hace anti-mexicano? ¿Desde cuándo criticar al Estado americano te hace anti-americano? ¿Desde cuándo criticar al Estado canadiense te hace anti-canadiense? Eso es un chantaje barato que hace los sionistas para chantajear a la gente que intenta criticar al Estado de Israel. Te acusan de antisemita. O sea, ¿desde cuándo criticar un Estado te hace ser una persona con prejuicio contra el pueblo que supuestamente representa ese Estado? ¿Bien? Cuando realmente ese Estado no representa a los judíos del mundo. Eso es otra gran falacia, otra gran mentira. Pero ellos se ponen en la posición de ser disque los representantes de los judíos del mundo y en realidad lo que están haciendo es, es un Estado fascista, es un Estado genocida. Alors, je m'appelle Houria Bouteldja, je suis une militante décoloniale. J'ai cofondé le Parti des indigènes de la République, qui est une organisation, un parti politique décolonial. Décolonial, antiraciste, anti-impérialiste. Je suis d'origine algérienne, mais je suis française. Et donc, je viens de l'histoire coloniale. Et à ce titre, venant de l'histoire coloniale, et vivant en France une situation postcoloniale, c'est-à-dire de racisme structurel, eh bien, je me suis engagée dans le mouvement décolonial parce que nous sommes en France des millions d'habitants, des millions de personnes qui viennent d'Afrique noire, d'Afrique du Maghreb, des Antilles, d'Asie, qui sommes considérés en France comme des sujets de seconde zone, des citoyens de seconde zone, subissant ce que nous appelons le racisme structurel. Alors, nous ne sommes pas simplement des victimes du racisme structurel, nous sommes aussi des militants, c'est-à-dire que nous militons pour un monde égalitaire, un monde de justice, et donc un monde débarrassé de ce que nous appelons le système de la modernité occidentale. Voilà qui je suis. Alors, évidemment, donc, parce que nous sommes des anti-impérialistes, nous sommes et nous soutenons la cause palestinienne, très naturellement, comme peut-être la majorité des peuples de la planète. Simplement, notre différence, c'est que nous vivons au cœur de l'Empire.
au cœur de la France. Et la France, sa particularité, c'est qu'elle est au cœur de la modernité occidentale, tout comme l'Angleterre, tout comme les États-Unis, tout comme l'Allemagne. Ce sont les pays capitalistes avancés qui sont à l'origine de la naissance de ce que nous appelons la modernité occidentale, qui pour nous a débuté en 1492. Bon, alors ce n'est pas des Mexicains que je vais apprendre des banalités comme celle-ci. Je sais que bon, je parle à des gens convaincus, mais en France c'est pas pareil. Quand on est en France, cette réalité, la conscience de faire partie de la modernité occidentale, qui est une modernité impérialiste et coloniale, c'est pas évident pour les Français du quotidien, les Blancs, ce que nous appelons les Blancs, c'est pas évident. Parce que eux, ils baignent dans une espèce d'idéologie universaliste qui les empêche de voir la réalité matérielle des rapports de force, des rapports réels, les rapports nord-sud notamment, mais pas que les rapports nord-sud. À l'intérieur de la France, il y a des rapports de classe, c'est une société où il y a de très très nombreux conflits, dont des conflits de race, de classe, de genre, bref. On est loin du modèle universaliste de justice sociale que la France prétend être. Eh bien, dans ce contexte, nous devons lutter contre un système qui reste colonial. Et parce que la France est un pays colonial, eh bien, la France est pour Israël. Voilà. Israël fait partie du bloc occidental. Israël est une production du bloc occidental. La France a participé à la création de l'État d'Israël et la France reste solidaire d'un État qui sert ses intérêts dans le monde arabe, ni plus ni moins. Et donc très spontanément, évidemment, le 7 octobre, les élites françaises, le gouvernement français, les médias français et une partie de l'opinion s'est solidarisée d'Israël, mais d'une certaine manière, comme ils se sont solidarisés des Américains après le 11 septembre. Voilà. Le 11 septembre, tous les Français étaient américains. Alors, et ça, c'est un réflexe de race. C'est le réflexe de ceux qui appartiennent à la même civilisation, à la modernité occidentale. Quand un Américain meurt ou est tué, il y a un réflexe identitaire. On se reconnaît dans cet Américain qui a été tué ici par des terroristes arabes peut-être, mais il se trouve que dans le monde entier, des humains meurent des faits de guerre menés par l'Occident, mais les Français ne se sont pas concernés. Il n'y a pas le même phénomène d'identification, et parce qu'en fait, les affects français, les affects de blanc, sont des affects coloniaux, et donc effectivement, les réflexes du français moyen, c'est de s'identifier à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui sont ceux qui sont eux-mêmes issus de la même histoire coloniale. Et donc, par contre, à l'inverse, une indifférence totale au fait qu'il y a des millions de victimes dans le monde de la domination occidentale. Voilà. Le 7 octobre, c'est simplement l'expression de ce rapport. Les Français, alors, il faut quand même faire attention, d'abord les élites, d'abord les gouvernants, d'abord les médias, d'abord les impérialistes sont évidemment solidaires, ont été immédiatement solidaires et en soutien à l'État raciste israélien. Et l'opinion, de manière générale, elle est divisée, soit elle appartient à la gauche radicale, et à ce moment-là, elle est pro-palestinienne, ou bien elle appartient au reste du champ politique français, et elle est soit indifférente, parce que les Blancs, ce qui se passe en Israël ou en Palestine, ils s'en foutent, ça les indiffère, ou bien, enfin, elle est sioniste, l'opinion. Quand elle est sioniste, elle est avec Israël. Quand elle n'est ni sioniste ni anti-impérialiste, elle est indifférente. Et quand elle est anticoloniale, anti-impérialiste,
eh bien, elle est avec la Palestine. Et donc, je disais que l'opinion pro-palestinienne, elle est composée de ceux qui sont à gauche et puis de ceux qui ne sont pas nécessairement des militants politiques, mais qui viennent de l'histoire coloniale, les arabo-musulmans, les Africains, qui, eux, ont une sensibilité anticoloniale et qui, spontanément, vont être solidaires d'un peuple opprimé. Voilà. Alors, depuis le 7 octobre, depuis l'alignement de la France sur Israël, eh bien, effectivement, il y a eu un énorme phénomène de censure. Un énorme phénomène de censure qui a commencé d'abord par interdire les manifestations pro-palestiniennes. Alors, au départ, c'était facile, puisque, sous le coup de l'émotion, il y a eu une attaque de la part du Hamas contre des Israéliens, et environ 1000 Israéliens ont été tués. Donc, sous le coup de l'émotion, au départ, ça a été facile pour le gouvernement d'interdire toutes les manifestations, puisque, entre guillemets, d'une certaine manière, quand on fait commencer, et je dis bien, quand on fait commencer l'histoire au 7 octobre, eh bien, le tort est du côté des Palestiniens. Donc là, dans l'opinion générale, à l'intérieur de l'Occident, c'était facile, et j'ai envie de dire naturel, pour le gouvernement d'interdire les manifestations pro-palestiniennes, mais très rapidement, les massacres de Palestiniens ont commencé. Aujourd'hui, on dit 30 000. Je pense qu'on n'est pas loin des 100 000 dans la réalité. Après ce massacre de masse qui est en fait un génocide et un ethnocide en même temps et une nouvelle Nakba en même temps, eh bien, le gouvernement n'a pas pu empêcher les manifestants de sortir régulièrement pour soutenir la Palestine, malgré les accusations d'antisémitisme. Malgré cela. Et curieusement, une partie de la gauche institutionnelle, donc la France insoumise, quand je dis institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle participe du parlementarisme français. Eh bien, cette gauche a été courageuse. Elle a refusé de s'aligner sur Israël, et ça a permis, malgré la censure qui a été absolument terrible, malgré la censure, malgré des arrestations, malgré parfois des leaders de syndicaux qui ont été arrêtés, qui ont été traduits devant la justice, on a eu un bloc qui s'est constitué en soutien à la Palestine. Et ça, c'est important de le souligner parce que, vraiment, je le rappelle, nous ne sommes pas dans un pays du Sud. Nous sommes au cœur de l'Empire. Et au cœur de l'Empire, c'est très, 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 très difficile d'avoir une gauche institutionnelle, et je ne parle pas de l'extrême gauche qui, elle, ne l'est pas, d'avoir une gauche institutionnelle qui reste solide sur le soutien légitime à un peuple opprimé. Ça a été, c'est quand même ce qu'il faut relever dans la période. Il n'empêche qu'on a passé, je ne sais pas, 7, 8 mois, 9 mois, je ne sais pas à combien de mois on en est, d'une espèce de folie idéologique incroyable. Mais c'est vrai en France, mais c'est encore pire en Allemagne. Encore pire. Et là, ce que la séance a permis de voir, c'est qu'en fait, le Nord, et quand je dis le Nord, je précise le pouvoir, les États, les élites, l'establishment, n'ont aucun principe, aucune morale, rien. C'est-à-dire que nous on le sait, en tant que militants, on n'a pas de, on ne découvre pas cette réalité, mais par contre, au niveau de l'opinion, au niveau même, au niveau de l'opinion, on prend conscience à quel point les valeurs que défendent officiellement les Occidentaux sont trahies à un niveau incroyable. Mais trahies. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'il n'y a vraiment
plus aucune morale, aucune éthique dans la politique des puissances occidentales, aucune éthique. Et je prends pour exemple évidemment un exemple évident qui est celui de l'Ukraine. Bon, soutien total à l'Ukraine, sanctions contre le peuple russe, contre les Russes, contre Poutine, et contre le peuple russe en même temps, puisqu'en fait, c'est l'ensemble de la Russie qui a été sanctionné. Donc, on a eu cet exemple très frais dans nos têtes. Et alors, une situation qui s'inverse complètement avec la Palestine. On aurait dû sanctionner, à la limite, on aurait dû avoir exactement la même réaction, imposer les mêmes sanctions. Donc, ça veut dire sanctionner Israël. Soutenir les Palestiniens. Non, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, vous voyez bien que les masques sont complètement tombés et on voit aussi que ça produit un espèce de schisme au niveau planétaire. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ukraine? On a eu la plupart, et je dis bien la plupart, pas tous, mais la plupart, un espèce d'alignement des peuples du Sud sur Poutine. Sur Poutine. Alors moi, je trouve cette situation, en soi, elle est dramatique. Elle est dramatique parce que Poutine n'est pas notre ami. Mais face à l'hypocrisie occidentale, les peuples du Sud ne veulent plus jouer à croire à cette hypocrisie. Vous nous mentez, vous êtes des menteurs, on vous a connus par le passé, on vous a subi, on sait les systèmes coloniaux que vous avez mis en place dans le passé, mais vous n'avez pas changé en fait. Vous n'avez pas changé, puisque après les indépendances, il y a eu la France-Afrique. Il y a eu la domination de l'Afrique d'une autre manière. Donc en fait, nous savons qui vous êtes, et ça n'est pas à vous de nous dire qui sont les gentils et qui sont les méchants. Et vous n'êtes pas mieux que Poutine. C'est pas vrai. Et donc en fait, on est dans cette situation où, de plus en plus, les peuples du Sud, et même en France, parmi les Suds du Nord, c'est-à-dire les post-colonisés, il y a une opinion qui va de plus en plus s'aligner sur des régimes du Sud qui ne sont pas sympathiques parce que la troisième voie n'existe pas. Voilà, on est dans cette situation-là. Alors, il y a effectivement une chasse aux sorcières, mais qui à mon avis, se produit dans un contexte de pré-fascisme ou de fascisme tout court. C'est-à-dire qu'on est dans une situation pré-fasciste, et dans ce contexte, parce que la France est aussi un pays en déclin économique, mais c'est aussi un déclin colonial. La France est moins puissante qu'elle ne l'a été par le passé, et donc elle décline, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne. L'Occident décline, et en déclinant, ce qui va sauver les bourgeoisies occidentales, c'est le fascisme. Et dans ce contexte-là, il faut réprimer. Il faut des contextes, il faut des systèmes autoritaires. On est en train de vivre effectivement une situation de chasse aux sorcières. C'est très banal, il n'y a rien de spécialement nouveau, c'est juste que les pays du Nord étaient globalement épargnés, puisque les pays du Nord étaient des systèmes démocratiques. Tant que on spolie le reste du monde, on colonise le reste du monde et qu'on s'enrichit sur le dos de l'exploitation du Sud, en France, il y avait un consensus, globalement, entre les riches et les pauvres. On se partage le gâteau, les parts ne sont pas les mêmes, mais on se le partage quand même. Or, aujourd'hui, les rentes de l'impérialisme s'affaiblissent, et donc les Français s'appauvrissent également.
Et lorsqu'ils s'appauvrissent, il y a une tentation fasciste. Donc en fait, il y a une tentation fasciste par le bas, il y a une tentation fasciste par le haut, et le résultat, c'est un recul démocratique incroyable. Il y a des gens qui sont persécutés, mais en fait, en réalité, ça fait longtemps que des gens sont persécutés. Simplement, ceux qui sont persécutés depuis 20 ou 30 ans, ce sont les gens de couleur. Et l'État s'est toujours exercé sur les gens de couleur. Et donc, tant que c'était que cette partie de la population qui était persécutée, on n'appelait pas ça fascisme. Mais maintenant que ça arrive et que les classes populaires blanches, depuis les Gilets jaunes, se font attaquer par la police, que des syndicalistes se font arrêter, on voit bien que maintenant, cette réalité, on commence à lui donner un nom et que ça s'appelle fascisme. Voilà. On est dans cette situation-là où à la fois il y a une forte pression fasciste et un grand recul démocratique. Voilà. Mais en même temps, il faut le dire, parce que ça fait partie de la réalité du pays, c'est que la France est un pays bouillonnant. C'est un pays qui est très mobilisé. C'est un pays de révolte sociale. C'est un pays qui, à la fois, est un pays colonial, raciste, nationaliste. C'est vrai, mais c'est aussi un pays qui vient de la Révolution française. Et il y a deux France, en fait. Il y a la France de la Révolution française et la France nationaliste et raciste. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a le conflit de ces deux France. Et en fait, ce qui précipite le fascisme, ce qui fait que Macron est de plus en plus raciste à la tête de l'État, c'est aussi parce qu'il y a une pression sociale et des révoltes. Il y a des révoltes écologiques, il y a des révoltes féministes, il y a des révoltes des quartiers populaires, il y a des révoltes des blancs, des classes populaires blanches déclassées avec les gilets jaunes. Donc, et de plus en plus radicales. Donc, en fait, il y a une contradiction très très forte. Il y a des conflits qui sont très très forts. Il y a une situation souvent de grandes révoltes sociales qui fait que le pouvoir est pressé de devenir en fait, il devient autoritaire aussi parce qu'il y a une forte pression sociale. Voilà. Et qu'il y a une forte contradiction de classe, en fait. Et la bourgeoisie, eh bien, elle est impérialiste, elle a besoin de trouver des débouchés à l'extérieur, elle a besoin de maintenir ses intérêts dans le reste du monde, dans le monde arabe, en Ukraine, etc., etc. Donc ça, c'est la grande bourgeoisie de ce pays, en fait, qui se mobilise. Et puis, il y a les contradictions de classe, de race, etc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I'm going to present to you under the title of Muslims, Palestine and Free Speech, a short history of censorship in the UK. First of all, let me begin by thanking the organisers, especially Andrea, for inviting me, allowing me to give my thoughts for 15 or 20 minutes. So let me start by giving you a snapshot of free speech issues in the UK right now. On the one hand, we have appointed, or just about to be appointed, a free speech czar in the United Kingdom. Now, the czar is appointed by the government. He is, in that sense, a political appointment because he is appointed by politicians as opposed to the civil service, although there is a kind of dispute about that, but let's leave that to one side. And this role has been created by the current government, who want this czar, as he's called, I guess there are more technical terms, but that's the
the colloquial term that everyone should understand him to be, him or her to be, has been appointed to ensure that universities do not censor controversial speech in the name specifically of minority rights. So that means that, for example, anti-trans voices will not be blocked from sitting on panels at university events because that is offensive to or highly demeaning to people who identify as trans. Issues, including things that I will talk about with regard to Palestine and Muslims and Islam. But very recently, in a kind of public debate that has raged across kind of the right-wing, right-leaning mainstream media, particularly legacy newspapers, legacy media, and I don't want to say necessarily progressive voices, but certainly within the context of this debate, what would be called progressive voices with regard to a variety of issues to do with, for example, the reevaluation of empire and colonialism and the UK's history of it, and the kind of backlash that has come from right-leaning, pro-empire, pro-colonial speakers, has kind of got this government into this zone of appointing a figure who will essentially police university spaces and ensure that those academics, and they are mainly academics actually, who have been backlashing against attempts at decolonizing narratives and decolonizing curricula and decolonizing the institution of the university, that project of decolonialization of those spaces is what has prompted this appointment. So we have that. We have slightly wider in popular culture. We have other examples. For example, J.K. Rowling, the author of the Harry Potter novels, who has become a very vocal anti-trans voice. There is an idea that she has promulgated, and many people around her, and it's not even just her, she's not the person who began it, that all of these voices are being cancelled, and therefore we need to have a critical evaluation at statewide level of how to ensure that figures like herself, her supporters and people she supports, which are particularly anti-trans voices like Kathleen Stock, and there are many others, from sort of being removed from public spaces, or from even occasionally there has been some attempts to remove people from their posts within the legal profession, within academia, etc. So this is where the free speech argument is raging, and that need, the desperate need to remove censorship that is being promoted by the UK government. Maybe if you are a free speech advocate, this is also a progressive, this may sound like, well, okay, this is the price we have to pay. However, whilst this is raging, this discussion about free speech and cancelling voices, we are living in almost 20 years plus of censorship at university of Muslim voices, whether they are left-leaning, whether they are political Islam voices, whether they are any number of different shades of narrative, being policed, being removed from platforms because of complaints about their voices, not about their behavior even, but about the fact that they are quote-unquote extremist. And thus we have had the creation of what should be, in theory, a contradictory appointment, and has been running for several years now, and that is the Tsar and the Commission for Countering Extremism in the United Kingdom. This has developed out of this process of suppressing voices to do with pro-Palestinianism, to do with Muslims, whether that's Muslims as a political subject who may otherwise be speaking, political narratives that are not particularly controversial, all the way to those who are advocating for some form of political Islam. And even those voices are wide, they are varied, they are nuanced, and yet everybody is lumped into the bag of extremism. Now, this has in this year now turned into the process of creating legal definitions of extremism, which is a project that even the legal community in the United Kingdom have said for a long time is impossible, has now become possible. And if I have time, I will discuss the mechanisms with which that has
been done, but I think I may not have that amount of time. Now, running along in this 20 plus year history is a longer one, and that is the narrative about Palestine. And the trigger for a lot of these accusations of extremism, not all of them, but a lot of them, has been that of Palestine. I will come back to this when we look into the specifics of what is happening now. Meanwhile, we have to understand that all of this actually predates 9/11. This fight over the value of free speech and its relationship to the identity of Britishness, I would say, became a thing at the time of the Salman Rushdie affair, circa 1988-89. Again, if I have time, I can go into that, but I think I will skip forward to the period in the 10 years before, sorry, in the sort of 5-6 years before 9/11, where you actually had a situation where Muslims and Palestinians were already demonized as terrorists, not even as extremists, but terrorists, okay? And terrorist sympathizers is a phrase that has come along later, just terrorists. Anything, anywhere in the world could go bang, and the accusation would be that Muslims have done it, okay? Coming through a westernized lens, which was then exported around the world, even to non-Western settings. So, for example, in 1995, you had the Oklahoma City bombing. And in the United Kingdom, so this is the United Kingdom reporting on a bomb that went off in the United States in the middle of the 1990s, you had a front page, for example, of a newspaper which no longer exists, but at the time was one of the main tabloid newspapers, which presented a picture of a fireman walking out of the wreckage of the Oklahoma bombing, holding kind of an emaciated, a dismembered body or a child or something like this, under the main headline, "In the Name of Islam." And as it turned out, the Oklahoma City bombing was carried out by a white nationalist, so-called patriot, etc., etc. We've been here before many times. And that was, until 9/11, the deadliest bombing on the soil of the United States. So, you know, we are talking about fatalities, you know, around 100 plus, as well as 500 plus injuries. And this included children. So, on the one hand, you have something that's nothing to do with Muslims being attached both before and after the event in the psyche of the world, at least the Western world, and then projected outwards to do with Muslims and Islam. Now, along comes 9/11, and what we have is an opportunity for authoritarian crackdowns using these tropes all over the world, but particularly in the United Kingdom. So these tropes of terrorism, and by extension, extremism, terrorist sympathy, etc., collapse with an idea that those figures, those authoritarian figures, whether that's the Israeli regime, whether that's the British government, turning around and using the narrative, well, the Islamophobic narrative that already exists, that, well, we told you about Muslims, and also that we told you about Palestinians. And those of you who are old enough to remember will remember footage going around the world of a Palestinian lady dancing in celebration to the news of 9/11. Now, that had a whole story in itself about how she did not know what she was dancing to, etc., what news. We will, you know, it's only people like us who will actually sit down and find out that story. It is cemented in people's minds that Palestinians, even if they're not responsible for 9/11, certainly celebrated it. And that fed into the whole Israeli narrative of that they had been promoting about Muslims and Palestinians as terrorists, you know, dehumanizing them as barbarians, etc., etc. Back in the UK, this was de rigueur. Everybody was using this. And in fairness, it wasn't actually something new that was happening in the United Kingdom. It wasn't simply the fact that even before 9/11, these tropes existed. They had some actualization in law. For example, the anti-terrorism laws that the new Labour government brought in around 1997, whilst on paper perfectly egalitarian, in practice targeted
Muslims, and specifically Algerian Muslims in the United Kingdom, were particularly affected by that act. And again, in 2000, we had the listing of certain organizations under law as being terrorists, and again, that disproportionately affected Muslim causes around the world, and then criminalized anybody trying to promote justice in those areas, whether it was Kashmir, whether it was Palestine, even though Palestine didn't figure heavily on that list, whether it was to do with struggles going on in Russia at that time, and so on and so forth. But we already had that regime. This particular regime was a reimagining of the anti-Irish Republican anti-terrorism laws that were enacted decades before in the United Kingdom. And in some ways, it was a repetition of a cycle, but this time it was now feeding into global narratives and global policies at a level that hadn't happened with the attacks on Republican voices with regard to Ireland. So we had a state of affairs, just to give you an example with regard to the Irish example, to do specifically with censorship. I mean, there is a lot more we can talk about. Where in the 1990s, you could not broadcast as a television station or a radio station in the United Kingdom the voice of a spokesperson of the IRA, the Irish Republican Army, or Irish Republican figures, even the Sinn Féin figures, or other groups. You simply could not. You could yourself, as a broadcaster, be prosecuted. Now, some of the news agencies found ways around that by hiring actors to voice the actual words of those people and just put stills up while they were doing that. But in the main, it had a chilling effect on reportage of what was happening in the north of Ireland. So as we can see, going back to this state of affairs, we have two ways that the free speech narrative operates. Free speech is free for those in power and the establishment, but not for those minoritized by the state. Now, some of those who are being suppressed because of the cycles of oppression and narratives of suppression that keep reproducing. Others, however, are suppressed because they are defying the state in ways that have repercussions at a systemic level. So whether that's about Irish independence or liberation for the north of Ireland, and the rejigging of so-called sovereignty of the United Kingdom, to Palestinian liberation, and again, issues to do with sovereignty in West Asia. But then you also have more subtle, but actually equally system-changing potential from the idea of both Muslims in the United Kingdom as citizens, and as citizens demanding the equality, the paper equality that is part of the myth of the United Kingdom, but also the idea of Muslims as a global polity. And what does that mean, not just for citizenship in the United Kingdom, but a kind of idea of transnational citizenship, also not just of Muslims, but of imagining a new world. In reality, what these things I've just talked about translate to some specific examples I will give you. Huge miscarriages of justice. We have the arrests of Irish activists, Irish citizens, Irish residents in the 70s and 80s who were given life sentences for acts of terrorism, which many of them were not involved in, never mind actually taking part in. The wheels of justice for those people being very slow. They are still being their cases reevaluated. They started being freed towards the end of the 90s, having spent 15, 20 years in prison. And also now with regard to many Muslims who've been arrested under these various anti-terrorism laws since 1997, some of them simply for writing things, okay? But many of them arrested for decades. And as I said, the wheels of justice and redress are slow. So we're not seeing at the moment any kind of reevaluation of those cases in a serious way, because they take decades. Other examples I can give you of how the free speech narrative works, does not work. Back in the early 2000s, I still work
somewhat with an organization I helped found called Islamic Human Rights Commission. And in their advocacy department, they had a case or cases of charities, which were the charities to do with mosques in the United Kingdom or Islamic centers that hold, daily prayers and the Friday prayers, kind of the everyday fulfillment of rituals of Muslim life, who had been told by the charities regulator in the United Kingdom that they cannot pray for Palestine. They cannot, after Friday prayers, raise their hands in supplication and say, "Oh God, free Palestine, oh God, help the Palestinians." We had, again, now we're going towards the anti-terrorism laws. That example I just gave you was the use of the regulations with regard to charities in the United Kingdom. But with regard to the actual anti-terrorism laws, I can give cases of people who are not even Muslim, who had been doing their PhD on, and not in a sympathetic way, political violence by Muslims in the Soviet Union, whether it was Chechnya, Dagestan, etc., and having interviewed people who were involved in that, who were imprisoned and involved in that, being picked up and kept for a whole week and interrogated by the police and security services, and threatened with decades in prison as being accomplices by simply interviewing them for their PhD. Okay, and this is, I can think of a case where somebody was picked up, somebody who was actually a researcher part-time also for Parliament, being picked up outside the Houses of Parliament and being submitted to that. We also have a case, and it's one that we occasionally laugh at, where a human rights lawyer, also working on anti-terrorism laws, was also picked up and kept for a week or 10 days, based on a complaint by their wife who they had left for another woman, that he was a terrorist. And this was, in fact, a domestic case that was playing out, where there was obviously a lot of bad feeling between husband and wife, and one party decided to get the police involved as a kind of act of vengeance, I guess, right, in their personal life. Now, on the one hand, there's a certain sort of amusement that many people have at this story, but in fact, it actually is symbolic of what was going on, because you don't not only have, and we have had a lot of intra-community score settling, where this overwhelming trope has been used to settle personal grievances and scores. So amongst the thousands and thousands of arrests that we had, and some of the prosecutions, we have cases where it's just been a case of, that's the trope. It's made easy for us because particularly anti-terrorism laws don't have the same standards of evidence as criminal laws. We can get certain things sorted out for ourselves. However, that idea of settling scores then also works at the meta level, at the macro level, where the government and the establishment also use those narratives, if not the laws, to shut down any kind of political opposition. Now, we've had decades of that being specifically about Muslims, Islam, and Palestine. But in the last 7 or 8 years, this has been shifting gradually to incorporate the left, or the so-called extreme left, which is now coming to encircle just what we would call even the center left. And subsequently, we're having a huge rise in far-right activism and populism. And we're currently in the middle of a general election campaign, which is seeing both the main parties, supposedly right and left, actually being simply just right and right and right of center. In fact, the center has long gone. So my name is Younes. I am a scholar, or I define myself as a scholar of race and racism, with a focus on Europe, predominantly settler colonialism, or what I call settler coloniality, and psychoanalysis. I am very much interested in inversions of anti-racism discourses ever since my PhD. And what I mean by that, in particular, the co-optation by states, and in particular the German state in this case. I was born in East Berlin in the GDR to a Palestinian father and a Palestinian mother, and I think that
family history as well as the political history that comes with it also from the GDR is very much what has shaped me in the way I approach my topics until today. So in my work, briefly, the discussion around anti-Semitism in Germany in particular started, and in Europe writ large, although people like to focus on Germany as this pathological case amongst Europeans, which is something that I don't agree with. I don't think Germany is in any way an exception, although it presents itself as such. And the way it presents itself as such is because it has in many ways profited from and also cashed in on a post-Second World War discourse of supposed denazification and a learning of democratic structures and behaviors after the Nazi Reich. Now, a lot of people have already criticized that. There's many people to mention. I think one of the people that wrote a book that I very much admire until today is Franz Stern, who literally looked at this post-war period and stated that what Germans did, in fact, is not necessarily a denazification or getting rid of anti-Semitism, but they flipped the coin from anti-Semitism to philo-Semitism as a state endeavor in order to make Germany palpable amongst the emerging new European nations, along with this tradition of critical scholars that don't really buy into this remade Germany that has dealt with its past. And I think Palestine brings precisely this fracture, to the fore. From the 2000 onwards, Europe had to kind of pose itself, or was posing itself, the question, what does Europe mean? That's around 10 years after the reunification of the two Germanys, as well as the downfall of the former Russian Empire, or UdSSR. So there was a new need for a political identity of what Europe means. I think everybody at that point had already anyways agreed on capitalism, which is why Fatima Al-Tayyib writes, we're living in a post-socialist but not post-colonial Europe. And then from the 2000 onwards, we see this trend with the Stockholm Conference emerging, that European nations have decided that the Holocaust becomes the founding pillar of an identity formation for Europeans, of what it means to be European. Now, that's kind of interesting for scholars of colonialism or coloniality or settler colonialism, whatever you want to look at, or race, right? Because there's a 500-year-long history of colonial history that could have equally been the founding identity pillar of Europe. Economically, on identity levels, on cultural levels, on so many fronts. But that was not the point. The point was to make Europe, again, the center of a new emerging identity of Europeans. So from the 2000 onwards, what emerged in Germany in particular then was that a new anti-Semitism discourse became more and more institutionalized. And we see that from 2002, 2003 onwards, with a lot of money being pumped into educational seminars for civil society, in particular geared towards, but not only, the Muslim population, so-called Muslim population, but also towards the so-called white only, or so only German, or in our language, then white German population, to kind of re-educate people about a so-called new anti-Semitism. And today, fast forward 20 years later, and maybe I should mention as well, at the same time, whilst Europe was trying to find its new identity, 2001 kind of saw the beginning of the war on terror. So these things merged in terms of political discourse of who and what belongs to this European culture, right? And the Muslim, or the figure of the Muslim, was very much the first that was written out of this space and geography of belonging of Europeans. And with the emergence of the war on terror, that coincided with what I then call the war on anti-Semitism, namely the institutionalization of fighting anti-Semitism within Europe as well as outside of Europe, we see a merging of two parallel political frames, right? So the war on terror fights terrorism in the Middle East as well as at home in Western countries. And the war on anti-Semitism, as I call it, kind of emerged at the same time, but very much in the shadow of it,
it took the Palestinian as this prime figure through which to articulate a lot of the terror allegations, but also an anti-Semitism allegation. Now, the war on terror is even semantically quite interesting because everybody's against terror, right? Just like the war on drugs, everybody's against drugs. And everybody is against, or should be maybe against anti-Semitism or racism. So the minute you semantically invert or use anti-racist discourses, or in this case, anti-drug discourses or anti-terror discourses, right, to fight or to basically put them in the ability of an counterinsurgency against people inside of the Middle East or inside of the West that do not go along with Western political and economic values, is precisely what is at stake here. So this is why I believe what we are witnessing with the war on drugs, the war on terror, and the war on anti-Semitism, these are, post-colonial counterinsurgency wars waged by Western nation states against its, predominantly people of color population, whether that is Latinos and Black people in North America or the US, or predominantly Muslims and Africans within Europe. So basically during that time, from 2000 onward, this war on anti-Semitism has started with educational classes to educate civil society. But out of that already, because that was funded by the state and supported by certain educational, political, and media elites, what happened is that an institutionalization of this discourse, very much parallel to the war on terror discourses, evolved. To the extent that today we see, for instance, if you now want to migrate or immigrate to Germany, you have to literally sign a clause or agree to the fact that you unconditionally support the right of Israel to exist, that you are against all kinds or all forms, as they say, of anti-Semitism. We have police today writing up handbooks for schools in the wake of the genocide in Palestine these days, that criminalizes students in high schools, not even at universities here, in high schools, and making them, at least in front of the law, if anybody brings a case against them and they would go to court, they would be kind of at least sued with or for the genocide clause, criminal law. For instance, the founding or the membership in a terrorist organization. If you, for instance, depict, on October 7th, when the car moved through the fence, through the wall, and right. So if you would, for instance, post this, you could be held liable, or the police would attempt to, as a member or supporter of terrorism, aka Hamas in this case, right? Yeah, I mean, I could go on for forever. But what I also want to say is what we're seeing right now is that the repression of Palestine is not only something that Germans are particularly fond of, one might say, but it's a globalized repression. It is not only happening in Germany. I think what is particular to Germany is that since the 2000s, Germans have been investing a lot of educational and political and monetary power into the development and furthering of this new anti-Semitism discourse that comes from predominantly Muslim and African migrants these days, apparently, right? And I'm quoting here, official documents from our governments, for instance, or the parliament. But these kind of repressions have existed already before the genocide on a very, very level. For instance, in 2023, during the Nakba Day demonstrations, which were all banned, by the way, and the year before that, they were also banned in 2022. What we do see, other than maybe in other states, although it exists there as well, is that on the one hand, we have an entire state apparatus and media apparatus that kind of endorses this fight against anti-Semitism or the war on anti-Semitism. But we also see a population that is so deeply anti-Palestinian racist, as some people would call it, that we see ourselves really in the middle between, let's say, the police and the state and a civil society structure where your neighbor, starts screaming at you. Or in my case, I had an office with a window front, for instance, and they postered, they completely placated my window front 2 times with anti-Semitism allegations, right? So you couldn't see anything anymore. I had to take it all down twice.
And they even went so far as to make specific stickers for me that said anti-Semitism. They also put on the window front, right? And that was already in 2022, for instance. And those are just very, very few examples. And the reason why they, placated the entire window front is because I had a small little sticker that said queers for free Palestine on the outside, like this big, just that's just the example. So it's a very intricate situation, which is why I usually try to really also frame it within settler colonial terms, because what distinguishes settler colonial policing structures, and here we see the transnational ties that bring about race, right, is that you usually see yourself confronted with a civilian population that acts as police or policing. And we see a state with all its structures, from university to the police and politicians, that act, in the same vein, let's say, right? So that's quite particular here in Germany. It's in Spain or Italy from the civil society approach. But if we look at, for instance, the IRA definition on public policy discourses, all European countries have by now accepted and signed the IRA definition. Spain, Italy, everyone. So everyone that today apparently is less anti-Palestinian racist, actually in practicality, they have all signed it. They all in one way or another support or still work with Israel. The particular focus that Germany is taking is because it has this long history, at least 20 years of already putting money into this policy and educational effort, and being able to kind of argue with a supposed non-racist memory discourse post-World War II, which is actually deeply philo-Semitic, as we have already established. They are today training and advising European governments on every level. So when we look at the EU, for instance, the IRA definition is being heralded as something to be written into European policy frameworks as a quasi-law. And the institution that basically supports that is RIAS. It's the same institution that has, a couple of secret files about me and other people. And they are advocating the EU Commission, the Parliament, the EU Parliament. They are meeting with British and Irish and Spanish politicians to the same structures that we have built here in Germany. So since 2016, for instance, we saw the emergence of anti-Semitism delegates in each federal state, as well as for the entire country. These are all usually white men that are in particular only responsible to manage and oversee this kind of fight against anti-Semitism, which I call the war on anti-Semitism. So what Germans actually, what is particular to Germany is not necessarily, I think, the reaction to Palestine and Israel, because we see institutionally at least the same things happening in the US, the same things happening in England, the same things happening in France, the same things actually happening in Italy. But the way it is being done and how civil society works, agrees with it, that might be in degree different. And the other difference to the other countries as well is that Germany pumps a lot of money and institutional fervor into it, so that Germans today are educating Europeans on how to fight anti-Semitism, right? So the country that has once, if there is a racial archive, every nation state in the Western world has a certain racial archive where you have your favorite racial other, right? Into which you produce the most educational resources, right? Whether that is the native person, the Black person, the African person, the Oriental, whatever, right? So Germans had their Jews. So the country that has literally the largest archive of anti-Semitic is today the same country that is teaching other countries, in particular in Europe, on how to fight anti-Semitism, right? Including Jews, obviously, in its own and within its own territory. Yeah. So I think that's what I have to say about Germany. But, I think when I use white supremacy, I don't use white supremacy, and I think that is, for the lack of better word, in a way of only speaking about
white people. I think you can be black or brown and conduct the same mentality, essentially, right? This is what Angela Davis writes about when she talks about the police force, for instance, and the prison system, right? It was always difficult for anti-Zionist Israeli Jews in Germany to, speak in a manner that would be entirely free. It's not like people were, welcomed with open arms. But there was always a small pouch of society that would kind of grant a specific leeway to people like Moshe Zuckerman, who is an Israeli academic, who also speaks German. So he's been invited for years and years. And, post-2009, with the Merkel government deciding that it is Germany's raison d'etat to be in unconditional solidarity with Israel. I think this is where we can see a new peak, right? And again, here neoliberalism comes in, and the global economic crisis essentially at the same time. So when I think of speaking positions, I think of speaking positions that threaten a global expansionist, colonial, and imperial framework, right? So you can be Jewish, brown or white or Palestinian. The minute you critique that, your possibilities of speaking in public shrink immensely, right? Palestinians, I would say, already from the get-go, anti-Muslim racism, again, and then the war on terror has already made it so difficult for Muslims or those who are seen as Muslims or framed as Muslims. It's become more and more dangerous and difficult to even speak politically about any kind of critique of the Western nation state, right? So I think what we see is just a doubling down, really. It has from the very get-go, from the very beginning, also been a fight against anti-capitalist critiques. And this is also old. I mean, the only party in this country that has ever been forbidden is the Communist Party, not the neo-fascists or the fascists. It was the Communist Party in the 50s, in the early 50s, I think, if I remember correctly, 53 or something. Or 4. So we this is, as I'm saying, coloniality, I think, might grasp some of that to certain extents. But I think the particular economy that kicks in, really, and the border regime that is put in place, the possibility of extending certain notions of who belongs, where a border is and whatnot, has become definitely more extreme. I would say what you already said, what Houria said, right now it's white people getting attacked. And I wouldn't necessarily say white people only, but white liberal institutions and their staff. I think that is more what I think, so people cannot invite Achille Bembe anymore or Judith Butler, and this is kind of the white bourgeoisie that is used to profit in many ways from a liberal order that has been, embracing and condoning much of the violence in the global south, as long as a certain part and section of, German, European, predominantly white and male society still has its pockets of freedom, right? This is what liberalism is, right? We get to vote and you guys are still enslaved, broadly speaking. So, and interestingly enough, the white bourgeoisie, or those who are just bourgeois, right? There's also people of color involved in it. Here in Berlin, we have a cultural senator who, is of African origin, who is really one of the most radical and racist, pushing the most racist cultural agendas today, right? It's very, very scary. So that's why I'm saying, white supremacy for me is not necessarily only white skin. That's, as Fanon said, a construction, obviously. The McCarthyism you brought up, I think, is really a wrong analysis of what is happening. As Houria said, now it's white people getting attacked. It's not only because of that. For me, it's the same. I agree. It's, literally the white bourgeoisie and liberals have started becoming more active within this domain because they started being attacked, right? Because of Achille Bembe, because of Judith Butler, because the head of the Jewish Museum in Berlin lost his job within 2 weeks, essentially, for posting a very liberal and docile article about, the
freedom of speech and the ability to discuss Palestinian human rights, at least, and the boycott and divestment movement. Very, 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 very liberal article in and of itself. 2 weeks later, he had to go. And it wasn't even who posted it. It was the Jewish Museum who posted it. But what I find difficult in this analogy of saying this is a McCarthyist witch hunt, I agree with the witch hunt, by the way, because that's a colonial dimension, that kind of starts already before 1492. So I think there is more truth in the witch hunt than in McCarthyism, actually. Because if that was McCarthyism, I always wondered, like, you would put me on a stage and, air it to the entire nation, and we would have this conversation on TV, that is McCarthyism, essentially, right? Anybody who, remembers the time of McCarthyism, I don't, but at least, there's Google, there's books, whatnot. That is not really what is happening. What is happening is a very old school colonial structure where those who are, fighting for liberation or critiquing the nation state are either vanished from the records or vanished in reality, materially, aka being killed. And they're not given a stage in public. That is precisely what is happening. So when you speak of, the Jewish Voice for Peace, they had their bank account canceled already, I think in 2016 for the first time. The bank account, right? And then again in 2017 or 18 and 19, I think now it's the third or fourth time that they get their bank account canceled because of supposed anti-Semitism. So that is where we see, Palestinians wouldn't even be able, have already been raided their homes and their mosques. The funding for Palestinian or anything Palestinian related to Palestine from here has already been regulated by the war on terror, which is still ongoing at the same time. So this kind of war on anti-Semitism just doubles down on it, right? And kind of almost like fine-tunes it with an even more, righteous discourse. I think the righteousness in the inversion of anti-racist discourses that the state co-opts, right, makes it really dangerous. So, yeah, whilst Palestinian organizations, right, there's many NGOs that you cannot essentially donate to even anymore today. And that is not because of the war on anti-Semitism per se, but that is because of the war on terror and the war on anti-Semitism. And that is not just in Germany, that's, all over the Western world, more or less speaking. In particular, EU frameworks, which have also started to sharpen their tools again over the past 5 years of whom shall we allow to receive funding, how is the funding scheme operating, whom can we actually give funding in order to not kind of fall under the terrorism or to violate terrorism laws, right? So the war on anti-Semitism is really coming out of this, and McCarthyism, I think, is honestly, this is what white people say. It's true, I agree with Houria, because they wake up to this reality because they've never been censored like that. They at least get some sort of, somebody always cuts them some slack and says, oh, he didn't mean it like that. Or, she also wrote this article that speaks against it. And today that's over, right? Today, a lot of the people here in Germany agree that Achille Bembe and Judith Butler, Jasper Puar, they're all anti-Semites, right? And the vitriol and the righteousness that comes with these accusations makes it appear to the white liberal establishment that this is some kind of McCarthyite witch hunt. However, if it was McCarthyism, they would put you on a stage, they would have debates with you in public. Not that they would be nice, you would still be torn apart, but people could hear you. It was essentially a way to scare people in a post-colonial, so-called post-colonial time in the United States of America, where people needed to understand and needed to find, the US American state in particular, needed to find a way to stop an emerging left-wing and people of color movement across the Americas from continuously emerging. So the threat of communism at that point, which was very much taken up by so many people, from Africa to the Americas, was such a threat that it was very difficult for Americans to understand, or very tantamount for Americans to understand that if
if you are, let's say, a political writer, an artist, an actor, you are not allowed to join these people of color movements, right, as a white person, because the majority of these people were white. But that's that's it. And after that, after McCarthyism was over, what happened? The war on drugs was initiated, and the war on drugs essentially cleaned up with all of it. The war on drugs was basically, get rid of the hippies, get rid of the communists, get rid of the people of color, get rid of, Black Power movement. And that is how we have been continuing until today, right? So the war on anti-Semitism, in my mind, is a continuation, a transnational continuation within this colonial framework. Estados Unidos, tenemos que recordar que se fundó como parte de un colonialismo de población. En el siglo XVII, que fue cuando Estados Unidos, alrededor de 1618, 19, 20, que llegan los peregrinos, fue un proceso de colonialismo de población. Hay dos tipos de colonialismo, el de población y el de explotación. Analíticamente hacemos esa distinción. El de explotación, el colonizador tiene interés en esclavizar o explotar o superexplotar la mano de obra de los colonizados. En el colonialismo de población o de asentamiento, lo que quiere el colonizador es quedarse con las tierras y con los recursos, con las viviendas de los colonizados y traer su familia a ocupar el territorio. Son dos tipos de colonialismo que en muchos lugares coexisten, donde existen ambos tipos de colonialismo, pero tienen características un poco distintas. El colonialismo de explotación es un colonialismo que practica una forma de genocidio lento, es decir, la superexplotación de los pueblos va llevando poco a poco a la exterminación de esos pueblos, pero el interés inicial del colonizador no es tanto exterminar como superexplotar a la población. En cambio, el colonialismo de población, de asentamiento, el colonizador, como tiene interés en quedarse con las tierras, con las viviendas, con los recursos y ocupar el territorio, poblarlo con sus familias y su raza superior, entre comillas, eso está fuertemente asociado con genocidio, porque el colonialismo de población es un colonialismo que no le interesa la vida del colonizado, sino que lo que quiere es limpiar étnicamente el territorio, sacarlos del territorio. La única manera de hacer eso es por métodos violentos. Por eso hay una fuerte correlación entre colonialismo de asentamiento o de población y genocidio. Donde quiera que hay colonialismo de asentamiento de población, hay genocidio. Eso es sin excepción. Lo podemos ver en la colonización británica de Norteamérica, lo podemos ver en la colonización en África, en Sudáfrica, en Zimbabue, de holandeses, de británicos, de alemanes. Podemos verlo también en América del Sur, con el colonialismo de población, trayendo grandes cantidades de poblaciones europeas para reemplazar a las poblaciones originarias del territorio y los sustituyendo y los exterminando poco a poco a través de un proceso violento. En Argentina, por ejemplo, había un deporte que se llamaba caza de indios en el siglo XIX. Y la caza de indios no era otra cosa que ir a cazar indios como se cazan aves, como se cazan liebres. Pues cazar indios era un deporte, irlos a matar. Entonces, había expediciones para exterminar los indígenas del territorio. Entonces, hay colonialismo de población en diferentes partes del mundo y es muy violento porque el interés es ocupar las tierras por parte de los colonizadores y sacar del territorio a los colonizados. Y la única manera de hacer eso es violentamente. Y esa violencia lleva al exterminio de esas poblaciones. Buscan exterminar las poblaciones. Estados Unidos se fundó así, es un país fundado en genocidio.
en la exterminación de los pueblos originarios del territorio, ocupados por, en un primer momento, ingleses y luego europeos de diferentes orígenes. Pero la expansión hacia el oeste, ¿no?, que se ve en las películas de cowboy, es una expansión colonialista de población. Y fíjense cómo en Hollywood se presenta el mundo al revés. En Hollywood se presentan a los indígenas como los violentos y los cowboys, que eran los colonizadores violentos que venían a sacarlos del territorio y a exterminarlos, como los buenos de la película, ¿no? Entonces los indígenas, que lo que estaban era defendiéndose, en las películas de Hollywood aparecen como los violentos, como los agresores. Y eso está pasando no solamente en las películas de Hollywood, está pasando en la prensa hoy, en Palestina, porque el Estado de Israel se funda en el mismo principio de colonialismo de población que se funda los Estados Unidos. El Estado de Israel se fundó igualmente con un genocidio que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. En el año 47, 48, mataron a casi 1 millón de palestinos para ocupar el territorio, quedarse con el territorio y luego llamar a la independencia del Estado de Israel y pedir en las Naciones Unidas reconocimiento. Y eso se hizo con un genocidio, con una práctica de limpieza étnica, que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, ya para esos años del 47-48, en la ley internacional era reconocido como la limpieza étnica como una forma de genocidio. O sea que eso está allí desde el principio. Y sin embargo, pues los han estado apoyando todo este tiempo, todas estas décadas. Y claro, eso no empezó ahí, empezó mucho antes, porque recordemos que el genocidio en Palestina empieza con el imperialismo británico, cuando el imperialismo británico toma posesión de Palestina, cuando la caída de los otomanos y los franceses y los británicos dividiéndose todo el territorio otomano entre ellos, le tocó a Inglaterra a Palestina, y ellos se quedan con el territorio, y lo primero que hacen es pasar un decreto, que es el decreto de Balfour, la declaración de Balfour, que era un político británico que llamó a ocupar el territorio palestino con poblaciones de judíos europeos y exportar judíos europeos a Palestina para practicar colonialismo de asentamiento, es decir, que esas poblaciones vayan sustituyendo, exterminando, eliminando a las poblaciones originarias, las poblaciones nativas del territorio. En este caso eran palestinos que eran judíos, musulmanes y cristianos. O sea, esto hay que decirlo, porque el problema en Palestina no es un problema religioso como nos tratan de vender, ni es un problema de que los árabes sean antisemitas. Eso es una gran mentira. Los árabes históricamente, la civilización árabo-musulmana siempre fue muy solidaria con los judíos que fueron expulsados por la fuerza de Europa, por los pogroms y las matanzas de la cristiandad, las persecuciones que hubo contra los judíos por siglos, hasta la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, que buscó la exterminación de los judíos. Eso estaba allí desde por siglos pasando. ¿Y a dónde escapaban? A territorios musulmanes, árabo-musulmanes. Y eran los árabo-musulmanes los que los recibían con hospitalidad, con solidaridad, con los brazos abiertos. Y reconocía sus derechos, reconocía su derecho también a tener una religión distinta, como el judaísmo, a tener sus sinagogas, sus instituciones. O sea, bajo la civilización musulmana no había ningún problema entre judíos y musulmanes. Esto es un invento contemporáneo. Esto es una cosa que el sionismo, porque hay sionismo judío, pero también hay sionismo cristiano, no olvidemos de eso. Son fundamentalistas cristianos, protestantes de origen británico y estadounidense, los que llevan esta política de genocidio en el territorio palestino, de apoyo a ese genocidio, de la ocupación de judíos europeos sobre ese territorio, y que tiene como objetivo no solamente tener un bastión allí de occidentales, en este caso de judíos europeos, ocupando el territorio, sino también como un Estado que va a ser una especie de perro guardián de los intereses de Occidente en el mundo árabo-musulmán, que es muy rico, como sabemos, en petróleo y en recursos naturales. Es un lugar estratégico para Occidente. Entonces, el policía de la región, pues, es Israel, el Estado de Israel. Entonces,
En la División Internacional del Trabajo, Israel ocupa el lugar de lugarteniente, policía o agencia de inteligencia al servicio de los imperialismos occidentales. Por eso esa alianza tan fuerte. Entonces, el problema en Palestina no es un problema religioso, es un problema de colonialismo, racismo, ¿no? De un pueblo contra otro. O sea, en este caso, los judíos europeos que vinieron a ocupar las tierras. Si usted mira los nombres de todos los grandes líderes de Israel, son todos judíos europeos. Son todos, no son ni siquiera nacidos ahí. Y sin embargo, un palestino nacido ahí ha sido expulsado de su tierra y luego no puede volver a sus tierras. Eso es una cosa inverosímil. Y este proyecto no es otra cosa pues, que la repetición de lo que hemos visto en otros momentos de la historia con este tipo de colonialismo de asentamiento de población, donde van en un proceso sistemático de exterminación de los pueblos originarios para los colonizadores, en este caso europeos, ocupar el territorio. En este caso de Israel, estamos hablando de judíos europeos. Entonces, por eso Estados Unidos e Israel, como tienen un origen común, pues el ocultamiento de ese genocidio en los Estados Unidos, hay un ocultamiento sistemático de la fundación del Estado de los Estados Unidos, cómo se fundó. Y eso se fundó a través de genocidio sobre los pueblos originarios. Entonces, ese Estado tiene un ocultamiento en la memoria de los estadounidenses sobre cómo se fundó ese país y sobre la sangre de pueblos originarios. Eso, vamos, no es algo que esté conscientemente planteado públicamente, sino que es algo que siempre oculta. Y eso pasa al mismo tiempo con el Estado de Israel, que intenta siempre ponerse como víctima en las películas de Hollywood, de los cowboys. Los cowboys son las víctimas y los indígenas que se están defendiendo de que los maten o de que les quiten el territorio son los que aparecen como los malos. Y eso mismo está pasando con el Estado de Israel. Siempre ellos se representan como víctimas. Y lo mismo Estados Unidos en su proyecto de expansión colonial en el territorio de Norteamérica, se representaba siempre como víctima. Entonces, los pueblos originarios siempre son los malos, los violentos. Y eso lo vemos repetir en la prensa. Esa narrativa está ahí desde el siglo XVI. O sea, eso está ahí, vamos, de que los sujetos colonizados son los violentos y de que los colonizadores son los que vienen a salvarlos, los que vienen a una misión civilizadora, los que vienen a traer educación, ciencia. Esta gran mentira, porque los pueblos originarios, lo tenemos que decir, en aquella época estaban mucho más avanzados en términos científicos, tecnológicos, en muchos sentidos. Las civilizaciones de los pueblos originarios en las Américas estaban mucho más avanzados de lo que era Europa en esa época. Uno dice eso y la gente salta de la silla, porque no lo pueden creer, pero eso es así. Tenemos grandes civilizaciones destruidas por la colonización europea, que eran civilizaciones, pero de lejos, muchísimo más avanzadas en ingeniería, en tecnología, en medicina, en conocimiento astronómico, nos podemos ir por todos los renglones de la ciencia y eran civilizaciones mucho más avanzadas que la Europa oscurantista de la cristiandad del siglo XV, XVI, XVII hasta el XVIII. Entonces, lo que hicieron fue destruirlos, pauperizarlos, esclavizarlos, superexplotarlos, exterminarlos, y por eso hay una complicidad en el proyecto entre el Estado imperialista estadounidense y el Estado de Israel, porque tienen los mismos orígenes genocidas, pero al mismo tiempo Israel cumple un rol de policía de la región para el imperialismo estadounidense. Israel provee el aparato de inteligencia del Mossad, que hace servicios hace trabajo sucio al servicio de los imperialismos occidentales, sobre todo Estados Unidos. Entonces, hay una gran dependencia de los imperialismos occidentales sobre Israel en el plano de la inteligencia de Estado, de los servicios de inteligencia, de información, de infiltración.
sobre el mundo, diferentes lugares del mundo, pero sobre todo sobre el mundo árabo-musulmán. Entonces, eso hace que haya también una complicidad muy fuerte de apoyo mutuo. Y por otro lado, tenemos el lobby de Israel en los Estados Unidos, que recibe cantidades de dinero en miles de millones del Estado norteamericano, porque lo que hace Israel es que agarra todos los miles de millones que el Estado americano da en ayuda exterior al Estado de Israel. El Estado de Israel asigna una cantidad de esos miles de millones a el lobby de Israel en Washington, que permite que ellos puedan comprar, literalmente comprar a los senadores y los representantes en el Congreso americano. Comprarlos con dinero, eso es así. Y lo digo porque esto es información pública, yo no estoy diciendo nada que sea secreto, es información pública del dinero que pasa el IPAC, que es el nombre que tiene este lobby de los israelíes en el Congreso americano, el dinero que le pasa a cada senador en sus campañas electorales. Y cuando un senador se sale de camino o un representante se sale de camino, allí va en las próximas elecciones IPAC y pone millones de dólares en un candidato opositor para que le gane las elecciones. Pero pone una cantidad millonaria de dinero para poder desbancar al senador o representante en el Congreso que no se alineó con la política sionista. Entonces hay un chantaje institucional. O tú te alineas o te sacamos de tu silla. Entonces, así es como funciona eso. Entonces, es muy evidente y obvio, porque en Estados Unidos, al contrario a otros países del mundo, en otros países del mundo, ninguna empresa, ningún lobby puede pasar dinero a un representante político en un parlamento, porque es corrupción. Te acusan de corrupción. O sea, no puede venir un país o una empresa a pasarle dinero a un senador, a un representante, un legislador, en una asamblea nacional, en un parlamento nacional, porque la ley está penalizado como corrupción. En los Estados Unidos eso es legal. Que una empresa o que una institución de cualquier tipo, entre ellos un lobby, pase dinero a senadores, a políticos en el Congreso para ciertas políticas, para que ciertas políticas se aprueben allí, es completamente legal. Así es como funciona el Congreso de Estados Unidos, con pura corrupción. O sea, es una plutocracia, no es una democracia, es la democracia de los ricos. El que tiene dinero paga y logra que sus políticas sean aprobadas en el Congreso de Estados Unidos. El que no tiene dinero, pues punto, no tiene manera de imponer nada. Entonces, eso hace que entonces el lobby israelí tenga también mucha cancha porque recibe el dinero que financia el lobby israelí es el mismo dinero que manda Estados Unidos a Israel como política de ayuda exterior. Entonces, ese dinero de Israel pasa una cantidad a ese lobby para garantizar que las políticas de Israel queden mayoritariamente aprobadas en el Congreso americano. Y el chantaje es que el que no se alinee, nos vemos en las próximas elecciones. Ahí te vamos a poner un candidato con un presupuesto 100 veces más grande que el que tú tienes a ganarte las elecciones. Y eso lo hacen sistemáticamente. O sea, hay varios ejemplos de eso. Y es como un ejemplo. Y por eso los senadores y los congresistas se asustan de irse contra la política oficial sionista, porque hacer eso significa ponerse en peligro su silla. ¿Ves? Entonces, eso es lo que ocurre en los Estados Unidos. Por un lado, resumo, la complicidad de haberse fundado de la misma manera, con genocidio contra pueblos originarios, en el caso de Estados Unidos contra los indígenas que ocupaban el territorio, en el caso de Israel contra los palestinos, que eran los pueblos originarios de ese territorio. Luego, la complicidad en términos de el rol que juega Israel como policía al servicio de los imperios occidentales y sobre todo de Estados Unidos. Y número 3, el lobby de Israel en el Congreso americano. Esas 3 cosas son las cosas que son centrales al consentimiento del Estado americano en las políticas sionistas en Palestina. Y por eso el sionismo tiene un apoyo muy fuerte institucional, porque hace un servicio muy importante al Pentágono, a la CIA,
a las agencias de inteligencia del Estado, porque ideológicamente comparten el proyecto de colonialismo de población, de genocidio contra pueblos originarios, que así fue como se fundó Estados Unidos, así se fundó Israel, y además está el tema del lobby israelí, que funciona con todas las de la ley allí y le paga directamente a los senadores, les da dinero para sus campañas electorales e incluso para lo que sea, con tal de que apoyen las políticas sionistas. Entonces está todo el mundo allí comprado. De hecho, hay algo que me enteré hace poco, que es que ese lobby tiene una persona para cada senador y para cada representante. Cada senador en el Senado y cada representante en el House of Representatives de los Estados Unidos. Hay una persona del lobby sionista que está al lado de cada uno de ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, continuamente vigilándolos, demandándoles que tienen que votar así o asado para determinadas políticas. O sea, tienen una persona sin nada por cada... ¿Tú te imaginas cuánto dinero tiene ese lobby para hacer eso? Para tener en un congreso entre senadores y congresistas hay más de 500. Y tienen uno por persona. Y entre los senadores se hacen hasta bromas sobre estos individuos que los fiscalizan. Pero se hacen bromas en secreto y con miedo a decirlo públicamente, porque el chantaje es que si tú no te alineas, te sacan de ahí, de la silla, porque te ponen en las próximas elecciones, ponen un candidato que te va a ganar las elecciones, porque tiene un presupuesto millonario mucho más grande que el que tú tienes. Entonces, así es como funciona. Aquí están los mecanismos que hacen que el planeta entero se sorprenda de cómo el lobby sionista tiene tanto poder en Estados Unidos. Y por el otro lado tiene el capital, y aquí tienes otro elemento que también es fundamental mencionarlo, y es que el capital financiero, sobre todo el capital de Davos, ese capital que está hablando de un nuevo reinicio, de New Reset, que están planteándose cosas como eliminar la población del mundo en 6.000 millones, que se están planteando distopías, ¿no? Para ellos sobrevivir ante el colapso civilizatorio del sistema capitalista moderno occidental. Entonces se están preparando para ellos quedar arriba, para ellos no colapsar con el sistema y crear un nuevo sistema histórico peor que este. Alguna gente le llama tecnofeudalismo a eso. No me voy a meter en ese debate, simplemente mencionar que hay una parte del capital financiero internacional que está en la cama con los sionistas, porque los sionistas, el genocidio sobre los palestinos es un laboratorio de las tecnologías de guerra, las tecnologías de inteligencia y las nuevas tecnologías de exterminio de poblaciones. Entonces hay una facción poderosa de Davos, del capital financiero internacional, que está trabajando con los sionistas, y cada vez que hay guerra contra los palestinos, que hay una guerra así abierta entre palestinos e israelíes, los palestinos se convierten en los conejillos de India del laboratorio de las nuevas tecnologías que están desarrollando esta gente. Entonces, por eso también ahí hay otra complicidad. Fíjate que están usando tecnología de inteligencia artificial en el genocidio de palestinos en Gaza. No sé si han visto estas noticias, pero están usando inteligencia artificial para hacer lo que ya se llaman carpet bombing. Carpet bombing es como, en español sería como el bombardeo de alfombra, o sea, que van cada esquinita, o sea, no dejan pasar un centímetro. Entonces, eso lo están ahora monitoreando con inteligencia artificial. Y entonces tienen nuevas tecnologías implementando como tecnologías de exterminio de poblaciones. Entonces, esto es otro elemento también que creo que es fundamental para también entender la complicidad de Wall Street, que por un lado, muchos son judíos sionistas. En Wall Street hay una cantidad muy fuerte de judíos sionistas, pero también hay en Wall Street sectores que no son judíos, que son cristianos, que son de otros orígenes, pero igual son sionistas, porque hay unas complicidades también en el tipo de tecnologías de guerra que ellos desarrollan
en el laboratorio de exterminio de los palestinos. O sea, es un lugar de experimentación, como el nazismo hacía con los campos de concentración, que experimentaban con seres humanos en tecnologías de medicina, en todo tipo de cosas. Pues eso pasa en Palestina también hoy. Es un campo de exterminio donde se practican las nuevas tecnologías de guerra y de inteligencia.